to be allowed to drum in church. There was a very big battle and some people deserted the Catholic Church. And the reason why they had left drumming and clapping, because they reached an extent of saying, if you have decided to drum, for us we are going to go out. Why? Because for them they were locked that these things are done in shrines, not in the church. Kato muwandiise munagamba nti waliwo abantu nga balina we baalookingira okumugamba ekintu ekitali kiri kyakola ki. So there are people who have a tradition, who are very conservative. By the way, waliwo n'omuntu omu yakiŋŋamba n'aŋŋamba Edmond nti ne bwe munaakolanga mutya nti ne muyita abantu mu overnight nze sirikola ki. Someone told him, me, even if you call people for overnight, I will never come. For us, we grow up and there were no overnights. Now I will not come. But who has forced you to come? Now this is what I want to tell you. If you don't come, if the opportunities with blessings, you will not receive it. He said, let me fail to get it. Let me miss it. Let me miss it. Because you are bringing in things in our church that didn't exist. That also can prevent someone from receiving the Holy Spirit. Relying on issues that are trivial. Because now if we start drumming and playing drums, doesn't the Spirit of God come? Does the church fall? So there are so many things that we are attached to, and we end up losing several blessings. So let us continue to be like children, like young children. Rejection or self-rejection. Okwekyawa n'okugaanibwa. Rejection, self-rejection and rejection. Njagala mbabuulire. I want to tell you, abantu bangi, many people, tuli mu mbeera ey'obutematira. We are in a situation of self-rejection. Ey'obutakola ki? Bambi basebo ne bannyabo. Era singa olwaleero mbeera mbuuza wano, and you decide to be sincere, each one has a reason as to why she or he is not satisfied with his life. Buli muntu alina ensonga lwaki tali mumativu n'obulamu bwe. Buli bumu lwakubeera nemubuuza nti gwe muli olowooza bandikuyise linnya ki? And he asked them, what name would you want to be called? N'aŋŋamba erinnya limu. N'amugaa nti mpaayo abiri, n'agaa nze njagala nnyina limu. He said, I have one name. N'aŋŋamba Tuliyo. I want that name, Tuliyo. Naye ng'omwana talina bulamu. But this child did not have life. Kati Rutahindwa kitegeeza ki? Ani ayinza okugezaako? Rutahindwa. Omanyi omuntu omuzibu omuntu omuzibu obanga ngala
People have reasons why they don't have self-love. Naye nga obuzibu obuliwo nti balemeddwa okutunuulira ebirungi mu bo. They have failed to look at the good in them. They just decide to put all the focus Ne basalawo okuteeka focus on yaabwe something yonna that is very negative. ku kintu ekibi ekikyamu kye balina. Njagala mbuuze mikwano I want to abatudde ask wano. you all, Singa omuntu akubuuza if someone tolina asks kalungi you, ke weemanyiko n'akamu, don't you know anything good about yourself? mumbuuliza akuliraanye. Wangi oli osobola omubuuza ayogere ku birungi ebimuliko n'anoonyayo n'ekimu nekikola ki, Talk about the good things in you. naye mubuuza ebibi. And they may fail to tell you the good things, but when you ask them the bad or the negative things, Kyova olaba oli akwata nadda mu ndabirwamu neyetunuulira eddakiika nga zizo aga netamanga yinga ettono. that is why someone gets to the mirror and they look at themselves and say, why is my cheek bigger? This side, it's bigger than the other side. Yesu abulamu. Yesu mulungi. Kati oli naga nti abulamu. And then they say, Tabulamu. Naye njagala ongambire kwakuliraanye. but tell your neighbor, Mugamba omalirayo. you're okay, you are enough. Mungambire. Tell them. Ngambire akuliraanye. Tell your neighbor, Teweemenya. don't bother yourself. Wangi mukwano. Gugamba ki? Tomalirayo. Abantu abanvuma abagulumiza omutwe gwange guno mbu munene nnyo jogodogo ate abalala ensala ne bakwata kaheya kange kano kabakubaganya. Look at something you're better. Kubanga gye kiri. That's something in you that is better than others. Gye kiri. Because it is there. Gye kiri. Era kyova olaba nze njagala abantu abamu. That is why may I love certain people. Nga Maria kirwakuba nti lwakuba ebimu abisussa. Naye yeeyamba obunafu bwe. He makes use of his weakness. Oba akalungi akatono bwe kati. All that little positive in him. N'aba nga kakulembeza. He makes it priority. Mukama atenderezebwe. Kakulembeza. Ebisigadde mwe mumanyi. Yemulabamu abakola ki? Mwe ababiraba. Yeyematira yekkiriza nga bw'akola ki? He is confident in himself the way he is. Oluzungu bwe lumukuba nze sibimanyi. When he fails to speak English, he says, I don't know English. Naye kyemmanyi nange kyembawa. But what I know is what I'm giving you. Ate ne mumpa sente. And you give me money. Era ne bakola ki? Era ne bazimuwa. Eri abantu abatakkiriza kuba nafuya. There are people who don't allow to be put down, to be belittled. Naye ffe twasalawo okukkiriza okutunafuya. But for us, we accepted to be belittled. Father Musajja yagamba omukyala omu. Father Musajja told us such a mukyala yajja n'amugamba Father